Na mpenzi mtazamaji, bila shaka tumeweza kuwa na mazungumzo mema kabisa tukiwa na Andrina, lakini nitachukua usukani hivi sasa na kuzidi kubiringisha hili gurudumu letu la maamuzi mwaka 2022. Bila shaka tukisonga mbele ni kwamba taarifa zetu na tumai kwamba tuliweza kuzisikiza hapo mwanzoni kwamba makaratasi ama ukipenda zile ballot papers ziliweza kufika siku hii ya leo, na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na uratibu na mipaka IEBC Wafula Chebukati alikosoa taarifa ambazo zimekuwa zikienezwa akisema nyingi ni za uongo na kuwataka Wakenya kuwa na amani na imani na uchaguzi wa mwaka huu. Aidha, bila shaka amesema yeye mwenyewe atazidi kufuatilia mambo ambayo yanahusisha amani katika taifa letu. Session for them between the 15th and 20th of this month to go to Greece and witness the printing of the presidential ballot papers. Perhaps it's a valid so the Commission is informing the country that we are transparent in this process and we have nothing to hide. So thank you very much. We are holding a press briefing at Bomas right now after this. And I believe if you have any questions, then we can engage when we get there. Thank you. So from here to the warehouse, and then the warehouse will be secured, and then we proceed from there. Yeah. Can you expect one more time? Yes. Yes. Is there one of them? Is there not a case that is currently with determination and perhaps one of the things that you consider before this Nairobi papers are out? I don't know whether Nairobi is part of them because we have not inspected the ones which are inside. But we should be able to give you that information by the end of the day, once the offloading is done. Yes. Thank you. Yes. Yeah, that's a good question. We submitted the list of candidates to the government printer on the 30th of June. It's a list containing 16,000 and how many? Over 16,000 candidates. Remember, out of the 21,000 that 16,100 out of the 21,000. Now, the government printer has been having challenges in finalizing the printing of the Gazette notice because it's bulky with the data which is in the Gazette notice, which includes symbols of candidates, and I'm informed they'll be finalizing any time today. But as a commission, we submitted the list on 30th, and what happened at the government printer is beyond our control. But we hope by the end of the day, the Gazette notice will be out. Yeah, thank you. Just can you just confirm that all the election stationery is actually being printed in Greece and not here in Kenya? Some are claiming that some statutory forms are being printed right here in Kenya. All the polling materials are being printed in Greece, and the other factories in Greece, and that the Commission can confirm. Except the other smaller materials, voter education materials and others which don't affect the polling station. They're all being printed and they're all packaged in respective, as you see, in each pallet, the boxes inside each are packaged specific for that polling station. Yes, thank you. Na mpenzi mtazamaji, samani kwa hilo. Taarifa hiyo ilikuwa ikiangazia masuala ya kwamba karatasi za kupigia kura ziliweza kufika asubuhi ya leo. Tukisonga mbele ni kwamba viongozi wa mrengo wa Azimio la Umoja kwenye kaunti ya Laikipia wameendeleza kampeni zao kwenye kaunti hiyo wakiwa na lengo la kuongeza umaarufu wa mrengo huo. Wakiongozwa na gavana wa kaunti hiyo Nderitu Murithi, viongozi hao wamewasihi wenyeji wa maeneo hayo kuwachagua viongozi wote walio kwenye mrengo huo. Murithi aidha amemsihi mwenyekiti wa tume huru na uratibu wa mipaka nchini IEBC Wafula Chebukati kutumia sajili isiyo ya kielektroniki wakati wa uchaguzi kama sajili mbadala ili kusiwe na mchanganyiko iwapo sajili ya kielektroniki itafeli.
hebu kubali hiyo, tutumie teknolojia, lakini pia uwe na safety mechanism. Ndio sababu sisi watu wa Azimio tunasema kwamba tungetaka uwe na manual register ambaye sio ati ndio utatumia teknolojia, ile ni fail-safe mechanism. Kwa hivyo tafadhali, hebu tukubaliane hivyo. Jubilee, senata ambaye ako na network, senata ambaye anajua kuchapa kazi. Ndio tuendelee kuchapa kazi na Sara na Mheshimiwa Nderito na Virginia Wamboi. Mtakubali hiyo watu wa Kimanjo? Hebu nione kama mnasema mwanake anatosha. Na tunataka kuambia Mutiambai ndio sisi tulale ama tusiende kupiga kura tukiwa fukara. Tunataka waturudishie bunduki ya NPR kwa boma. Kambi asu tumekewa hapa ya GSU imetusaidia sana. Tunataka ingine Na tukiachana na hayo ni kwamba mwaniaji mwenza wa muungano wa Kenya Kwanza Rigathi Gachagua amemkashifu kamanda wa polisi katika eneo bunge la Laikipia Magharibi, kaunti ya Laikipia, kwa madai ya kumnyima kibali cha kufanya kampeni katika maeneo ya Githima, eneo la Olmoran, na wadi ya Githiga katika eneo bunge la Laikipia Magharibi. Gachagua anahoji kuwa kamanda huyo Donald Saylor anatumiwa na gavana wa Laikipia Nderitu Mureithi kuwakandamiza wanasiasa wa mrengo wa Kenya Kwanza. Na kampeni za Gachagua zilifanyika umbali wa kilomita 2 kutoka maeneo waliokusudia. Kwa upande wake, OCPD wa eneo la Kirima anahoji kuwa Gachagua na kikundi chake hawakuwa wameomba kibali kutoka kwa polisi ili wapate usalama wa kutosha. Askari huyo anasema kuwa maeneo ambayo Gachagua alikuwa anafanya kampeni ni hatari kwa usalama kutokana na mshambulizi ya wezi wa mifugo samani. Operesheni ya polisi inaendelezwa eneo hilo, na hivyo kikundi cha Kenya Kwanza kilifaa kuomba kibali kutoka kwa asasi za usalama. Na ningetaka kushukuru hawa polisi ya Kinamba na hawa OCPD wa hapa, ni watu wa Ungana. Mnafanya kazi vile kitabu nasema. Pale tumetoka Kirima, iko OCPD alizo hapo juzi. Mtu ya kiburi alikuwa anasema ati mkutano ya Rigathi Gachagua haitafanyika. Wacha nikwambie bwana OCPD, this is a new Kenya. Baada ya siku 30 huyu Matiang'i mnariga naye atakuwa kwao. Na wewe unatumiwa na huyu Nderitu Mureithi. Na huyu Nderitu Mureithi ni mtu ya kwenda nyumbani asubuhi. Ni mtu ya kwenda nyumbani. Ni mtu ya kwenda nyumbani. Mimi niulize nyinyi. Niulize nyinyi, hata nyinyi junior police officers. Muulize huyo OCPD yenu akuwe muungwana. Mureithi alikuwa na mkutano hapo Matukio, hakuuliza yeye. Ikaendelea. Mbona anasema ati Rigathi Gachagua akija hakuna usalama? Wewe hujui mimi ni deputy president wa Kenya ambaye anakuja? Tumeenda pale, tumefanya mkutano ya amani. Watu wetu ni watu wazuri, raia ni wazuri, polisi ni wazuri, lakini huyu officer moja anatumiwa na huyu Nderitu Mureithi. Na huyu Nderitu Mureithi, wewe OCPD wa Kirima, nikwambie, aliwacha hii watu ya Laikipia akaenda kwa mzee Kitendawili, anakaanga huko ndio anapika chai. Mtafukuza hii Mureithi? Saa ngapi? Na kwingineko ni kwamba mwaniaji wa kiti cha useneta kaunti ya Embu, Alexander Mundige, ameelezea kuwa safari yake ya kuwa seneta wa kaunti hiyo inazidi kuwa ngumu kila uchao kutokana na ukosefu wa fedha za kufadhili kampeni yake. Kama njia moja kufanikisha kampeni hizo, Mundige huchangisha shilingi 500 kwa kila mkazi wa eneo hilo katika kila hafla. Swala la ukosefu wa fedha za kufadhili kampeni limekuwa donda sugu kwa waniaji wa viti vya kisiasa, huku mwaniaji huyo akiwarai wakazi wa Embu kutembea naye katika safari hiyo kama njia moja ya kuboresha maisha yao. Hebu tazama. Bindi bondi hakuna mahali inaenda. Na mimi tumekaa na mwananchi kwa kipindi ile ya miaka 5 na ingine miaka 5. Na wameona vile tumekuwa tukienda safari moja. Na wengine wameka hizo vitu zote wamekuja sasa. Nataka kuambia mwananchi asinisahau tarehe 9 mwezi wa 8. Awachana na hao watu wote wafanye hiyo kitu, kwa sababu walienda na sasa wamekuja. Kwa hivyo namuuliza mwananchi anichague ndio tuweze kuendelea vizuri, na sitamleti down. Tutafanya kazi pamoja ndio tuweze kupandilisha, ndio tuweze kupata maji ya irrigation, tuweze kupata mambo ya dawa ya hospitali. Challenges ni kuwa
hakuna pesa za functions ama za kutembelea mwananchi. Mwananchi anataka kitu kidogo lakini hakuna. Mpaka nimeanza kuambia hata sasa simkumbuke hata mimi nilikuwa nao miaka 5, na hata kama nao wanasema hata kama ni hivyo, yani unakuta mambo mingi imekuwa mingi kwa sababu unakuta challenges. Watu wengine wanasema mtoto yangu ni mgonjwa sioni. Tukisonga mbele ni kwamba hatua ya gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru kuwarejesha kazini wahudumu wa afya waliopigwa kalamu miaka 3 iliyopita haijapokelewa vyema na baadhi ya wahudumu hao wa afya. Wakizungumza na wanahabari, wahudumu hao wamelalamika kuwa hatua ya gavana Waiguru kuwalipa wahudumu wa afya 72 waliopoteza kazi zao miaka 3 iliyopita ni njia tu ya kutafuta uungwaji mkono kwa uchaguzi mkuu, huku wakiweka bayana kuwa kuna baadhi ya wahudumu wa afya ambao wako katika hali ya taharuki, kwani ni wahudumu 72 pekee waliochaguliwa kulinganishwa na jumla ya wahudumu 359 walioathirika. We have done even for the ECD teachers. I think you have seen we did that yesterday. For the whole 3 years that have passed after the reinstatement happened, why is it that she's only coming to take people back just a month to elections? This is playing with our lives. It is playing with our education. It is playing with our parents' efforts to see us come to this far. We are not happy about this, and I won't lie to you about it. The only thing that she would do to us, it is to do things as they are supposed to be done. The Public Service Commission verdict was done, and the Public Service Commission is an independent body which can make its decisions parallel to the court. But because of that, we had to go back to the court to get a compelling order for her to obey. Why is it so? If at all she has that goodwill to take people back to work, then she should have done it wholesomely, not taking some and leaving some. So it is so sad that my team of 24 MLOs are still out, are still suffering in depression. At the moment we have like 2 people suffering depression because of lack of money. Na tukisonga mbele ni kwamba wakulima wa miraa hapa nchini wamepata afueni baada ya kuruhusiwa kuuza miraa katika taifa la Somalia baada ya mazungumzo kati ya mataifa hayo mawili kufua dafu. Akihutubia wanahabari katika kaunti ya Meru, waziri wa kilimo Peter Munya alisema kuwa hili litasaidia kuimarisha biashara kati ya mataifa hayo mawili. Shughuli ya kuuza miraa katika nchi jirani ya Somalia ilisitishwa miaka 2 iliyopita. Kati ya serikali ya Kenya na serikali ya Somalia, Federal Republic of Somalia, imepiga hatua kubwa kuhusu uuzaji wa zao la miraa huko Somalia. Tumekuwa tukizungumza wataalamu wetu na wataalamu wa pande hiyo ingine kuone njia gani tunaweza kurudia kuuza zao la miraa huko Mogadishu, na hayo mazungumzo yalikamilika jana wakati tulitembea huko na president wa Kenya kushuhudia sherehe ya kuchukua ushukani wa president mpya wa Somalia, na ikakubalika miraa sasa itaanza kwenda kuuzwa huko na biashara kati ya Kenya na Somalia itaendelea. Kwingineko, baraza la wazee kutoka jamii ya Gema hii leo wametoa wito kwa tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC kuhakikisha kuwa uchaguzi mkuu wa Agosti 9 utafanyika kwa njia ya huru na haki, huku kila mshikadau akiombwa kuhubiri amani na upendo kipindi hiki cha kampeni. Wazee hao wamesikitikia gharama ya juu ya maisha ambayo inawakumba Wakenya na kurai serikali kumkinga Mkenya dhidi ya mfumuko wa bei na bei ya juu ya vyakula. Aidha, wazee hao wamelalamikia tofauti za kisiasa zinazoshuhudiwa baina ya Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto, wakisema kuwa majibizano hayo mbele ya umma huenda yakaathiri umoja wa Wakenya. Kadhalika, wazee hao wameomba jamii ya Mlima Kenya kuendelea kumtambua Rais Uhuru Kenyatta kama msemaji mkuu wa Mlima Kenya hadi pale atakapostaafu. Is an order in the build up to the general elections. We don't want
Kenya or any community to be associated with violence. In particular, we advise leaders from Mount Kenya to pursue peace and continue working with the President until he finishes his term. He continues to be the community spokesman until a new leader is formally appointed. As we mobilize and strategize towards August 9, 2022, we need to remember that we should remain one united Kenya before, during, and after the elections. We wish all Kenyans God's blessing and peaceful elections. The country is currently facing high prices of essential goods. This is the result of the global rise in oil prices and its related products, compounded by the ongoing war in Ukraine that has adversely impacted global food supply chains. We ask Kenyans to be patient and also implore the government to seek ways and means of cushioning Kenyans against this price-driven inflation. Please, those who are pricing things, don't gain at this time when people are in great need. Na wanasema palipo na wazee hapa haribiki neno. Tusonge mbele. Viongozi na wafanyakazi wa Nairobi Water and Sewerage wakiongozwa na katibu wao mkuu Matilda Chebet wameandamana nje ya ofisi yao kuu hapa jijini Nairobi kulalamikia uongozi duni na pia kutolipwa na kunyanyaswa na mwajiri wao. Wakizungumza na wanahabari, wanachama hao wamezitaka tume za EACC, ODPP na KOTU kuingilia kati ili kutatua utata ulipo baina yao na mwajiri wao na pia kuangazia shida wanazopitia, huku wakitaka mkataba walionao na kampuni hiyo kuidhinishwa ili walipwe hela zao. Employees of Nairobi City Water, we have a problem, and a serious problem, concerning our rights that have been infringed on in the company. We have faced problems since the inception of water sector. Since 2002, we've never seen problems like we have seen in the water sector. The fight between and wrangling in the unions has denied workers their right of association. We've never witnessed what we are seeing in the water sector, where unions, instead of negotiating salaries for workers, unions are the ones blocking salaries of the workers. Our already negotiated CBA was negotiated in this company, signed with the employer, approved by the board, taken to industrial court, but it is a trade union who stood in court to say no. Here today, the same employer is playing around with unions and is not paying our pension. We have pension arrears of up to 2.6 billion. Our workers are going on retire, and the employer since 2005 has never paid this money. Na tukiachana na hayo ni kwamba kamishna wa eneo la Pwani John Elungata ametoa ilani kwa Wakenya wanaotumia mtandao kueneza lugha chafu ya matusi na chuki kabla, wakati na baada ya uchaguzi mkuu unaotarajiwa nchini, akisema watachukuliwa hatua kali za kisheria. Aidha, amesema kuwa serikali inafuatilia kila tukio na maandishi yanayopachikwa mitandaoni, hasa ya chuki, huku akiongezea kuwa mitandao ya kijamii haitafungwa wakati wa uchaguzi mkuu. Some of the church could be silent, but the truth is, like for the Kenya Assemblies of God, we are busy. We've just finished all our going around the country to pray for our nation and to help them understand that it's important for them to live right, maintain peace, and walk right. Of course, possibly because we don't do press conferences, that would be construed to being silent. As we approach 9th August 2022, some of the threats to a successful general election that we need to confront
include the evil of bribery, the undue interference with electoral processes through political hooliganism, general violence and intimidation of voters to dissuade them from freely exercising their democratic rights, and the enduring abuse of social media platforms such as Facebook, Twitter, WhatsApp, and the blogosphere in propagating misinformation and disinformation. The vitriol and hate speech and incitement on social media is on the rise at political campaigns and is compounded by propaganda and fake news. Na mpenzi mtazamaji, kwengineko ni kwamba idara ya usalama ikishirikiana na mashirika kadhaa yasiyokuwa ya kiserikali imezindua zoezi la matembezi ikiwa lengo ni kuwahamasisha wananchi kudumisha amani kabla na baada ya uchaguzi mkuu tarehe 9 Agosti. Akizungumza katika shughuli ya uzinduzi wa zoezi hilo, naibu wa kamishna wa kaunti ya Busia Kipchumba Ruto amewaonya wanasiasa dhidi ya kutumia vijana kuzua vurugu katika mikutano ya wapinzani. Vijana pia wametahadharishwa na kuhimizwa waepukane na kutumiwa na wanasiasa kuzua vurugu kwa kutumia lugha ya uchochezi. Ya katiba and to allow Kenyans to exercise their democratic rights which are enshrined in the constitution, kuchagua viongozi wao for the next 5 years, lakini they must elect them in a peaceful environment. We know the youths are being used here, and the police are on the top of the things. The government is also on the top of things. We are doing investigation, we are surveilling. Kuna timu ya NCIC, ile tume ya uwiano, wako within. Na CID also wako, DCI, wako mistari ya mbele, to make sure things will be okay. Ningependa kuhimiza vijana wenzangu, let's avoid hate speech. Yenye italead kwa mambo na unrestfulness during hii mambo na election. Let's uphold peace na pia tuweze kuzingatia mambo na to avoid mambo na gender based violence. Na mpenzi mtazamaji, taarifa hiyo itanipeleka mapumzikoni kidogo, ila zidi kuwa nasi, na pia ukipenda sema nasi pale kwenye mtandao wa Twitter @TV47KE. Nitarejea japo muda kidogo tu, usiende mbali. Despite being visually impaired, he is a jack of all trades. It is our quest to find answers on how to take care of children with special needs and those with disability. You do not need to see musical notes to understand music, but rather to have your soul feel the vibe. Actually, for us to make a wheelchair, we have to take measurements of the user. After doing my assessment, I get to know the parent, I get to know the heaviness she's carrying. Disability comes at different stages of life. How well do you know what's happening around you? Despite being visually impaired, he is a jack of all trades. It is our quest to find answers on how to take care of children with special needs and those with disability. You do not need to see musical notes to understand music, but rather to have your soul feel the vibe. Actually, for us to make a wheelchair, we have to take measurements of the user. After doing my assessment, I get to know the parent, I get to know the heaviness she's carrying.
Disability comes at different stages of life. How well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la Siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga, and music bands every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. The next set of millionaires are farmers, as we know agriculture has been and still is the backbone of our economy. As we traverse the different counties to meet different farmers, we ensure to get the story of how they started farming and even how they continue to penetrate the market and overcome the challenges. Hapa, the reason why niliweka goose na si ducks. Goose, they are very easy to maintain. Ni swala zima ambalo tunaendelea kulitupia jicho ni kwamba uchaguzi mkuu ukiwadia na hasa Wakenya wakisalia na siku 33 kabla kuelekea debeni kufanya maamuzi yao. Mchuano huu wa Agosti na hasa mchuano wa Ikulu umevutia mihemko mbalimbali, ila swala ibuka ni je, wagombea hawa wanaosaka nyadhifa hizi za kuongoza taifa hili, je, wameridhia maandalizi ya uchaguzi wa Agosti 9? Ikumbuka kwamba hivi leo hapo mapema awali tumemwona mwenyekiti wa tume ya IEBC Wafula Chebukati akitangaza kuwasili kwa karatasi za kupigia kura, ama akiweka wazi kuhusiana na shehena ya kwanza ya makaratasi ya kupigia kura kuwasili nchini. Wacha tuseme na tunaungana naye Msoke Mliro ambaye ni mgombea useneta katika kaunti hii kupitia tiketi ya chama cha ODM. Hiyo inamaanisha yupo chini ya mrengo wa Azimio la Umoja. Mheshimiwa, unapoendeleza kampeni zako, mwanzo, je, umeridhishwa na maandalizi ya uchaguzi? Nilikuwa nimeridhishwa, lakini juzi mrengo wetu wa Azimio ulipoleta tashwishi kidogo, wanasema kwamba lazima tu balance, lazima tuweke tukue na manual register na ile ingine ya inaitwa namna gani, the biometric. Lazima zikuwe zote mbili, ziandamane zote mbili. Kwa sababu nasema hivi ni Bwana Wetangula alienda kule ng'ambo na wakafanya maneno tofauti ambayo hatujui ni nini haswa. Ipo ndipo itakuwa mzuri kwamba tufanye biometric na manual, na zikuwe at the end of the day, baada ya hiyo exercise kukwisha, tusawazishe kwamba zote ambao wale watu wamepiga kura na wale watu wamefanya biometric bado ni sawa, hiyo namba ni sawa. Tutajua kweli kwamba uchaguzi ni uhuru na haki. Leo Chebukati ameweza kusema kwamba kama tume kama itawalazimu kwamba wakumbatie mbinu ya kawaida ama sajili ya kawaida, basi kama tume wanaridhia endapo sajili ya elektroniki tafeli, watakuwa nakumbatia sajili ya kawaida. Na pia hapo jana tumemwona Seneta Wetangula akijitenga na madai haya ambayo mnaendelea kuibua. Hawezi kubali Bwana Seneta Wetangula, hawezi kubali ile namna ameendesha chama cha Ford Kenya hii miaka yote tangu akue kinara wa hicho chama. Haijakuwa ikiridhisha mtu yote. Sasa yale maneno yote ambayo yeye huongea ni ya bandia na sio ya kuridhisha Mkenya. Hatuwezi kubali ni maneno ya Bwana Wetangula kabisa. Kando na sajili, pengine vitu vipi vingine ambavyo hamjaridhishwa nayo, ama mikakati ipi ambayo hamjaridhishwa nayo? Ile mikakati mimi kama kibinafsi jaridishwa nayo ni kwamba tuna viongozi fulani ambao wana taaribu majina ya viongozi wengine, waniaji viti tofauti tofauti. Unakuta maposters candidates wengine zinakuwa zinararuliwa. Unakuta viongozi wengine wakirushiwa maneno katika mikutano ya hadhara. Unakuta iko violence mingi. Na ile jambo mimi nashtumu zaidi. Tukichukua uongozi wa nchi hii, tulikuwa tunasema tunapigana na umaskini, ujinga na ugonjwa.
saa hizi kusema hivi, tuko na ugonjwa mingi sana, tuko na umaskini zaidi kwa sababu ya uongozi duni. Sasa uongozi duni huu ndio unazidi kupiga wale watu wanataka kuleta uongozi bora zaidi katika jamii hii vita, ili waendelee kutia mizizi, ili waendelee kubomoa nchi yetu. Ujumbe wako wa mwisho kwa wafuasi wako, ikikumbuka kwamba tumesalia na siku 33 kabla ya uchaguzi wa Agosti 9? Nataka niambie Wakenya kwamba gharama ya maisha imeenda juu kwa sababu ya uongozi mbovu. Na imefika wakati lazima tubadilishe huo uongozi ili maisha ya wananchi iongozwe na watu ambao wako na azma na dhamira ambazo zinaweza endelesha hii nchi kwa nafasi tofauti. Nataka waambie watu wote wa Trans Nzoia na nchi mzima kwamba ni wakati ambao lazima tuoke uongozi bora katika nafasi ya uongozi ili tupate matunda mema ya uongozi bora. Tuko na nafasi ingine, ni miaka 5. Tukipoteza hii nafasi itapatikana tena baada ya miaka 5. Tutumie hii fursa vizuri sana sana sana. Tusiweke tumbo mbele, na hawa viongozi ambao wanalipalipa vijana wetu kuleta rafsha na kulipalipa watu, kuweka watu kwa vikundi vya watu 10 wakitoa shilingi 1,000 kwa hivyo vikundi. Tunataka kukashifu hiyo tabia, na tunasema IEBC ichukue nafasi nzuri ili ikomeshe hii tabia kabisa. In fact hao viongozi nitakana wasiruhusiwe kusimama viti tena. Asante sana. Beatrice Watare, huyo ni mgombea useneta katika jimbo hili, anajiita Msoke Mliro. Ameweza kuibua tetesi zake na ghadhabu yake hasa kuhusiana na swala zima la maandalizi ya uchaguzi wa Agosti 9. Kufikia hapo, Watare, siku zote tunasema ngoma ikichezwa sana upasuka kiwambo, na yari kuzama kwa sasa. Katika taarifa zijazo tutakuwa tunaibuka kwa taarifu watazamaji wetu. Kwako Beatrice Watare. Na mshukran sana kwa utendeti huo. Bila shaka tukisonga mbele ni kwamba siasa za ugavana katika kaunti ya Mombasa zinaendelea kushika kasi, huku kila mgombea akiwa katika pilka za kuhakikisha anajizolea kura za kutosha ili kuibuka mshindi katika uchaguzi mkuu wa Agosti 9. Tume ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC iliwaidhinisha waniaji 7 katika kinyang'anyiro hicho cha ugavana wa Mombasa. Mwanahabari wetu Patronila Goren amezungumza na waniaji hao na kutuandalia taarifa ifuatayo. Kaunti ya Mombasa, kaunti nambari 001 kama inavyofahamika na wengi, ni kaunti ambayo inatambulika kwa mengi. Jiji la Mombasa likiwa jiji la pili nchini baada ya jiji kuu la Nairobi. Uchumi wa kaunti hii unategemea sana bandari, utalii kutokana na mandhari yake ya kuvutia bara Hindi, na uchumi wa samawati almaarufu blue economy. Pindi uchaguzi unapokaribia, wakazi hapa pia hujitayarisha kupiga kura ili kuchagua viongozi katika nyadhifa mbalimbali. Kinyang'anyiro cha ugavana kikiwa na mvutio mkubwa sana, huku wakazi wakiwa na kibarua kigumu cha kuamua nani anayestahili kuongoza. Wagombea hao ni Hassan Omar Sarai wa chama cha UDA, Abdul Swamad Sharif Nasir wa ODM, naibu wa gavana kaunti ya Mombasa Daktari William Kazungu Kingi wa chama cha PA, Shafi Makazi wa Upya, Ezron Awiti wa VDP, Said Abdalla wa Usawa kwa Wote na Daniel Munga ambaye ni mgombea huru. Kaunti hii imekuwa chini ya uongozi wa gavana Hassan Ali Joho kwa miaka 10 sasa tangu kuidhinishwa kwa katiba ya mwaka wa 2010 iliyoleta ugatuzi nchini. Kwenye sajili ya tume ya uchaguzi na mipaka IEBC, kaunti ya Mombasa ina wapiga kura 640,904 kutoka maeneo bunge 6. Eneo bunge la Kisauni linaongoza na wapiga kura, huku maeneo bunge ya Nyali, Mvita, Likoni, Changamwe na Jomvu yakifuatia usajili huo mtawalia. Kama ilivyokuwa katika chaguzi za hapo awali, wakazi wa Mombasa wamekuwa wakipiga kura kwa misingi ya vyama vya kisiasa, lakini kulingana na wakazi niliozungumza nao, mambo sasa ni tofauti. Kama ni kuchagua kwa sasa, ni tuchague mtu tukiangalia misingi yake, vile ambavyo anaahidi, manifesto yake. Gavana atakayechaguliwa Mombasa zaidi aangalie vijana, kuwapatia nafasi ya kujituma, pesa,
vyuo vya ufundi vijengwe zaidi. Masuala ya kuzorota kwa uchumi wa Mombasa, ukosefu wa ajira, tatizo la mirundiko ya taka, utumizi wa madawa ya kulevya, maji safi kuwa nadra ni baadhi tu ya changamoto zinazokumba kaunti ya Mombasa. Nionyesheni kwa mkono. Hassan Omar Sarai ambaye ana tajriba ya wanasheria, amekuwa mwanaharakati na ambaye alihudumu kama seneta wa kwanza wa Mombasa baada ya katiba ya mwaka 2010. Sarai pia aliwania kiti cha ugavana mwaka 2017, japo akalambishwa sakafu na gavana wa sasa wa kaunti ya Mombasa Hassan Ali Joho, huku mfanyabiashara na mwanasiasa Suleiman Shabala akiibuka wa pili na Sarai nambari ya 3. Sarai anaahidi kusuluhisha changamoto za kiuchumi zinazowakumba wakazi wa kaunti ya Mombasa na kuhakikisha kwamba watafaidi moja kwa moja na mfumo wa ugatuzi. Tunataka kuleta serikali ambayo ni accountable and democratic katika mashinani. Tunataka kuimarisha hali za kimaisha ya watu in terms of social justice na economic and social rights, kuimarisha huduma za afya, kuimarisha masuala ya mazingira, masuala ya maji. Mbunge wa Mvita Abdul Swamad Sharif Nasir ambaye amekuwa mbunge kwa miaka 10 sasa, kutokana na uzoefu wake wa kisiasa, anasema kuwa serikali yake italiangazia barabara swala la uchumi. Ya kwanza na ndio muhimu zaidi ni uchumi. Jinsi tumeonyesha njia na jinsi ya kuweza kuboresha uchumi wetu. Na nataka tena kusisitiza hiyo ndio muhimu sana. Kauli hii ni sawia na ile ya naibu gavana wa Mombasa Daktari William Kazungu Kingi ambaye amekuwa naibu wa Hassan Joho kwa miaka 5. Kingi ana ujuzi, amekuwa mwadhiri na ni msomi. Anasema chini ya uongozi wa gavana Joho wameweza kuimarisha sekta mbalimbali ikiwemo afya katika hospitali ya rufaa kanda ya Pwani ya Coast General, na iwapo atachaguliwa ataipatia sekta ya elimu kipaumbele. Ukiangalia mambo ya elimu, kwa mfano, asilimia 60 ya watoto wetu ambao wanaingia shule ya msingi hawaendi shule ya upili. Je, viongozi hao wanalidhamini vipi suala la uhaba wa maji Mombasa? Katika manifesto zetu na agenda zetu kuna na mambo haya drainage that are there and jinsi ya kuweza kuifanya Mombasa iende sambamba na teknolojia katika dunia. Kuna haya mabao ambayo tunataka yamalizike ya national government, ambapo sisi tutaweka mtandao a network ya piping katika Mombasa nzima ili watu waweze kupata maji safi katika majumba yao. La tatu, katika hapo basala ya maji tutaweza kuweka ile teknolojia ya desalination ambayo pia itatupa kawi, ambapo tutasafisha maji ya bahari. Upande mmoja tutapata maji, upande mmoja tutapata kawi kupitia ile steam. Swala la operesheni za bandari ya Mombasa kuendelezwa katika bandari kavu ya Nairobi na Naivasha na madai ya kubinafsishwa limekuwa swala moto linalotanda katika mikutano ya kisiasa kila kuchapo katika kaunti hii. We have to get back the port services back. It is not even about port services back. We are now saying that we are demanding a stake in the port. But other than that as well, we have to open the special economic zones. These are going to be a game changer in terms of employment of our youth. Ni kuhakikisha kwamba sisi tumerudisha bandari yetu, na hiyo ndio utetezi mkubwa ambao tunataka kufanya. Bila ya condition, bila ya hatua nusu, bandari huduma zote nirudi hapa. Kulingana na Shafi Makazi ambaye amejitosa katika siasa kwa mara ya kwanza kabisa, anaahidi kubuni ajira kwa maelfu ya vijana katika kaunti ya Mombasa kupitia sekta ya kilimo. Kwani kukuza kuku wa mayai ndani ya Mombasa, is it rocket science? Vijana hawawezi kupata ajira. Hawa kina mama hawawezi kupata ajira kulingana na hilo soko. Yes, it's possible. Said Abdalla wa chama cha Usawa kwa Wote pia anawania kiti hicho na anaahidi kupigana na swala la ufisadi katika kaunti ya Mombasa. Ufisadi ndio kiini cha matatizo yote, hususan hapa katika kaunti ya Mombasa. Watu kupewa huduma mpaka alipe. Mirengo ya Kenya Kwanza na Azimio yote inapigania ngome ya Mombasa, kila upande ukionekana kuvutia upande wake. Kenya Kwanza wamedai kuwa tayari wamekita mizizi Mombasa. Wishful thinking is good. I wish them luck. Nilimuuliza Nasir kauli yake kuhusiana na tetesi za baadhi ya wakazi na wapinzani wake kuwa yeye ni mradi wa gavana Hassan Ali Joho kutokana na wawili hao kuwa wandani wa dhati, na iwapo akichaguliwa ataendeleza ajenda ya Joho. Mradi wa watu. Haikuanza jana wala juzi hiyo. Hiyo watu walijaribu kuitia
lugha hiyo na sumu hiyo kitambo, kisha watu wenyewe wakasema kwa huu ni mradi wetu. Kwa hivyo mimi ni Abdulswamad Sharif Nasir, mtoto wa Mombasa, mradi wa watu wa Mombasa. Huenda siasa za ugavana kaunti ya Mombasa zikawa na mtazamo mpya na mwelekeo tofauti kabisa endapo mahakama itamruhusu aliyekuwa gavana wa Nairobi Mike Mbuvi Sonko kuwania kiti hicho. Kulingana na mchanganuzi wa masuala ya kisiasa Bi Maimuna Mwidau, mbinu ya kupiga kura katika kaunti ya Mombasa imebadilika na huenda watu wengi wakapiga kura kwa misingi ya watu binafsi na sio vyama, hali inayoweza kumweka Sonko kileleni. Kwa hiyo Sonko alipokuja alileta ule mfano na akawapa watu hope ambayo ilikufa wakati wa Shahbal. Sasa hope kubwa iliyokuja ni Sonko. Sasa wananchi wenyewe ndio wanajua kwa nini wanataka kubadilisha. Kwa vile walivyomkaribisha ni